ನನ್ನ ನೇರವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದರ ಆಳ ಮಾರ್ಮಿಕ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನನಗೇನು ಈ ಕೆಲಸ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಲಿಪಾಣ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಲಿಪಾಣ ಅಂದರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ 5 or 10 minutes. And then you have to pay. We say that ಮಾರ್ಷಲ್ ಬರ್ಮಾನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ may not be interested in politics, but politics is interested in you. That is the thing. While coming to the concept of politics, is a game politics. In this, there are so many things are being indulged into: ideological, caste, religion, border, region, community, sex, race, place of birth. Everything is being involved and chinned into this politics. It's like nuclear bomb. As Dr. Siddiq said, we have mesmerized, we have accepted so many challenges after the independence. Challenge of everything. Nothing is left behind in front of the challenges we are facing, and still ought to be as if going on still. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ಖರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಿಂದೂ ಕಾಸ್ಟ್, ನೇಚರ್, ಹಿಂದೂಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಜೆಂಡಾ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಎಜೆಂಡಾದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜೆಂಡಾ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೆಂಡಾ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಇದ್ದ ಇಸ್ಕೋ ಬಿ ಅಪ್ನಾ ತಾ ಚಲ್, ಉಸ್ಕೋ ಬಿ ಅಪ್ನಾ ತಾ ಚಲ್, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು, ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏನೋದಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ, ಪಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ, ದೇಶ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೆಣಗಳಾಗಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣಗಳಾಗಿ ಬಂದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಾರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನೌ. ಲೇಟ್ ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 1 ಗಂಟೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೂಡ ಮರೆಯಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜಾತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಇದು ಬರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಸ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್, ದ ನ್ಯೂ ಕನೋಟೇಷನ್, ಸ್ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. Punjab National Bank closed the books. Most of the banks, major public sector units, it collapsed. Karana ಏನು? What is the source of demolition amongst all the public sector units, including BSNL, power, telecom, almost all banking sectors? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. more than 2,000 crores rupees for one election. ಆ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ MP ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, MLA ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೇ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್. ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೆಂಡಾಲ್ಗಿಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಡುಗಳು ರವಾನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಣದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಾಡ್ ಕ್ರೋನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ is the top of the day. Earlier social capitalism was there. Socialization, equal pay for the equal work. Now money is nothing. It matters many things. Wherever you go, whatever the job opportunity, think about this. Come to the reality. We have the slogans, fundamental rights, Yoga 6, and duties. Respect the nation, flag, anthem. Everything good, fine. Simultaneously, let us ask ourselves, for at least once in a year, this August today and August, this month, very precious month, August today, precious month. ಈ ದಿನ ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. What it does mean that, according to minorities concerned, what Gandhi said, truth and non-violence, and Ambedkar fought for social justice, against the discrimination, and he fought beautiful constitution, consisting of 395 articles, and 22 parts and 12 schedules. You framed that after independence. We borrowed so many concepts: justice, equality, fraternity, liberty, common brotherhood. Think about this common brotherhood. I do believe in not only Independence Day, forever, with the accident occurred on the national highway. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ collided any vehicles and ಏನೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನು. Think about this. That kind of nationalism, I won't say that, very autocratic, absolute nationalism is very, very dangerous. Very, very dangerous. It's like a cancer. We must have the respect for the land, water, and our living, humankind. What Tagore expounded, an exponent of great humanity in India, Tagore, Rabindranath Tagore. And think about this. Just smile on your face. Now, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಂಧಿ said, as the people so the nation. As the people so the nation. Now what is going on? We have divided into various concepts. ಪಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ and you are vibrant souls, just think about this humanity. Just laugh within yourself and discharge your negative, including myself. Let us discharge your negative and think about this. While coming to the employment opportunities, whether we think about this, lots of politics, lots of things are going to happen. We have self-rule. Do we have selfless rule? Where it has gone? The self. We have the rule here.
ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಓಡಿದ್ವಿ ಬಂದಿವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಹೂ ಇಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಸ್? ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ದ ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. Think about this. If they are enlightened, to the entire, the day one of the independence on which we got through, that day itself counts the transformation of the nation. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಚ್ಚಗಳಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ತನೆ ಆದರೆ ದಿಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಚೂರ್ ನೇಷನ್ 72 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ತುಂಬಿದ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. 72 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ದಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲ. ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ as 72 years old, whether is able to walk independently, whether we able to talk independently about the public opinion, whether we can talk freely, freedom of expression, movement, unite together, freedom to reside in. Do we have? You can't go to North India without having your identity card, even though you are the citizen of the nation. Within the nation, do we have the freedom of movement? Think about this. Now we thought that NRC, the question has come, NRC. Then Maryada Hatke, think about this new concept, post-independence, Maryada Hatke, NRC, mass lynching. And where we are going after independence? The saying back to the pavilion. As Dr. Siddiq said, we have developed in various concepts: economics, industry, technology, science, mass and massive progress. But about life, smile, understanding, human touch, do we have? I was just gone through Swami Vivekananda, one concept. ನಾನು ನಿದ್ರಿಸಿ ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದು, ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ ನಾನು ಅರಿತೆ ಜೀವನ ಬರುವ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು. ದ ಕರ್ತವ್ಯ, ದ ಡ್ಯೂಟಿ, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, freely exercise it. We can't do this. How? Why? What for? What was the reason for this? Dear students, now the youth, according to my knowledge, is concerned, there is no curiosity for them, anything. The youth during their days of independence, today I saw in the Udayavani paper, the people who are fighting for the justice, freedom, they sacrificed everything. Now need not sacrifice anything. Everybody is self-sufficient. Without at least sacrificing, let us respect the nationality, humanity, and freedom of expression. Nisar Amaduru market. Kurigalu sir, kurigalu. ಸಾಗಿದ್ದೆ ಕುರಿಗಳು ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿ, ಸ್ವಂತತೆಯು ಬಂದಾಗಿ, ಇದರ ಬಾಲ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಲ ಇದು ಮುಗಿಸಿ, ಧ್ವನಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಲೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಅಣ್ಣಲಿ ನಾವು ನೀವು ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು, ಸಾಗಿದ್ದೆ ಕುರಿಗಳು. Whether we need of the birds of the sheep, set aside almost all ourselves and waving our head down without having the self-confidence and dumb. Sakat Hotamaga. Whether do we have Sakat Hotamaga inside? What for Hotamaga? Only for not for the smartphone Hotamaga.
It should be always an energetic for every moment that at least small things to do. Mahatma Gandhi did so. He went to the villages. When the celebration was going on, he was in Calcutta, a very remote place. Never ending. There is no stop for thinking and working. Now how we are day by day testing our energy. Our tempo, not the 407 tempo. Our tempo. Of doing something, small things that will become big things. A small one step with confidence that will make us to lead almost our entire perspective, reach our goal and get things done. In this way, dear students, the ball is in our court. Ball of freedom. Today is over the day. Host, inside hosting, not only mechanical that goes up and down, but inside hosting, that the energy, potentiality, consistency, contemplation, and devotion, dedication. With that, we can reach our goal and give and contribute a lot of contribution to the nation. Today we may not get, as per the qualification, the jobs. What next? What next, dear students? According to the trademark of our qualification, getting the jobs, the days are gone. Now along with your qualification, do extra. Go to nearby, some professionals are there who are waiting for you. Pay some fees. Get some crash course according to that level. Get that extra knowledge, even though you got the graduation degree. Unless you do that, you will get nowhere. And give befitting answer for crony capitalism and political chicanery. If you are inside the thumb, the potentiality, nobody will stop you. The politics, the caste, the religion. Set aside almost all these things. We have to come across with the words and reach out with this. I said 15 minutes is over. Dear students, once again the ball is in your court. Play very well. Unless you stump on it, at least an effort to kick the ball, or the opportunities of so many things are, at least bag it, smash the ball, then reach your goal. That is the gift of Independence Day for the younger generation and coming posterity. Mumburva Jananga. That's why we said, we the people of India. Never said we the religion, Hindu, Muslim, any Christian. We the people of India said in the preamble of the Indian Constitution. We the people of India, having solemnly constituted India into a sovereign, socialist, gone dead into secular, democratic, group of people crashed. Now it has gone mobocracy. We say the golden letter, we the people of India, having solemnly constituted India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, and give it to ourselves this constitution for this posterity in the generation by giving in justice, liberty, fraternity and equality. Then only in this day of 26th November 1948, do hereby adopt and enact and give it to ourselves this constitution, the gift of the independence. So, happy independence, be independent always, and stand upon your own feet and achieve your goal and give the contribution to nation by developing yourselves. By your contribution to the nation, then nation will flourish. I wish you once again all the best. God bless you. Thank you.